Good morning, third year student. Yeah. We will start with a new problem statement that is related to the ternary when we're having the input in a form of ternary numbers. Fine. I will solve one example. Rest of the example you try. Design a DFA design a DFA which can accept a ternary number which can accept a ternary number that is divisible by 3, right? So we have seen the example related to the unary also. When I want to represent any number, say suppose 5 it is there, and I want to represent in a unary format, so at that time I am going to define just only a 5 1, right? So this will be a unary. Same as we have seen the problems related to the binary inputs also, that is in the form of 0 1, right? And the last one, that is a decimal, the inputs which goes from 0 to 9, right? So these three types of problems we have seen it, we have solved it. The next is related to the ternary. When I say ternary, it says that you are going to process a 3-digit numbers, right? And which are those 3 digits number? They are just only a 0, 1 and 2. This will be the input for a ternary. That's all. म्हणजे यामध्ये तुम्ही इनपुट ट्रान्झिशन्स मध्ये 0 1 2 हा प्रोसेस करणार आहे, बरोबर. 3 4 5 6 रेस्ट ऑफ द बिट्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस इट. And what will be the base? The moment when I say ternary, the base will be always 3 to this particular digit. Means if I want to represent a 0, fine, the base of the 0 is 3. Same as for a binary. The binary is a base किती असणार आहे तुमचं? 2 असणार आहे. तसंच टर्नरीचा बेस किती असणार आहे तुमचं? 3 असणार आहे, बरोबर. So how you are going to define the number 0 in a form of output? The output will be definitely that is a 0, बरोबर. 0 जर बेस 3 असेल, फाइन, 3 to the power 0, बरोबर. आउटपुट काय येईल? 1 येईल. and 1 multiply by 0, the output is 0. Next one, for 1 the output is 1. Next one, if I have a value that is 2 and base is 3, the output is 2. Now I want to represent the output that is 3, बरोबर. आता मला रिप्रेझेंट काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट अ 3. तर कसं रिप्रेझेंट करू शकतो सांगा मला, थर्ड इयर स्टुडंट. हाऊ आय एम गोइंग टू रिप्रेझेंट 3 इन अ टर्नरी? by using a ternary values. Yeah, anyone? हा, बायनरी वगैरे झालेलं आहे ना तुम्हाला, बेस वगैरे, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, द नंबर सिस्टम्स. डेल मध्ये झालं असेल किंवा फर्स्ट इयर मध्ये झालं असेल. हाऊ यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट द 3 इन अ टर्नरी? हा, साक्षी, यू टेल मी. साक्षी शिंदे. या, साक्षी शिंदे. या, चेतना थोरात.
चेतना थोरात, भाग्यश्री, भाग्यश्री नरवडे, Yes, sir. बाकीचे चेतना थोरात, Yes, sir. काय झालं बाळ तुला? Sir, question नाही कळाला. आणि साक्षी शिंदे आहे काय? Yes, sir. मग एवढं वेळ का बरं? सर हा? माईक नाही चालला मगाशी. माईक काय नाही झालं? चालला मगाशी. मग चॅटबोर्ड आहे ना, चॅटबोर्ड मध्ये टाकायचं ना. असं नाही पाहिजे ना. असं जर असेल ना तर मी डायरेक्टली इथूनच रिमूव्ह करून टाकेल, बरोबर आहे ना, मीटिंग मधून. एवढं लक्षात ठेवा. जर रिस्पॉन्स जर मला येत नसेल ना तिथून, मी त्या मीटिंग मधूनच मग डायरेक्टली तुम्हाला रिमूव्ह करून टाकेल, एवढं लक्षात ठेवा. Bhagyashree, you tell me what will be the output or how you are going to represent a number 3 in a ternary. या आदर्श वाईकर. Yes, sir. कसं रिप्रेझेंट करू शकतो सांग मला. So 1, no, 1, 2. 1 Don't know, sir. see here, it's a ternary, bro, and the base is 3. So for representing a number that is 3, the value is 1 0. So you are going to represent by 1 0 means what? Simply, if I having a value that is 1 0, what will be the base for 1 0? That is a 3. 3 raised to 0, 3 raised to 1. Next, if I have one more value, again it will go for 3 raised to 2. What will be this value? This value will be a 1. So 1 multiply by 0. It is a 0. Next one, 3 raised to 1. So the value is your 3, and 3 multiply by 1. The output is your 3. Same as now I want to represent a value that is 4. At that time, from a ternary, I am going to take a value that is 1 1, and the base is 3. So it will have a value that is 4. Same as 5 6 7. So I can represent the value, decimal value, with the help of a ternary number. Remember that. And that ternary number, only by using a value of 0 1 and 2, you are going to represent it. लक्षात आलं. आता इथून पुढे जर मला 5 रिप्रेझेंट करायचं आहे, 6 रिप्रेझेंट करायचं आहे, बरोबर. सो यू आर गोइंग टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट ओनली 0 1 2. लक्षात आलं. सो दिस इज ऑल अबाउट अ ternary number, बरोबर. हाउ टू रिप्रेझेंट. नेक्स्ट, इफ आय से अ value that is 2 0 and base is 3, so which will be a decimal number for 2 0? 2 0 ला डेसिमल नंबर काय असेल सांगा मला. 6. सिम्पली 6 असेल, बरोबर. तेच जर मला 5 रिप्रेझेंट करायचं आहे तर 5 मी कसं रिप्रेझेंट करील? दिस विल बी द 6. 1 2. फाइन. सो बाय using a value that is 1 and 2, so by using a value that is 1 2, I can represent a value that is a 5. Fine. So the problem statement is all about a ternary number that is divisible by 3. Fine. So you all are aware that when I say a divisible by 3,
it's having a reminder that is totally 3 reminders, 0, 1 and 2. These are the 3 reminders, total 3 reminders when I divide a number by 3. So we will see how the machine it looks like for a ternary number. Right? Divisible by 3, and the input of ternary number, it is in a form of 0, 1, 2. Right? So what I will do, I will represent a Q0 state. I will represent a Q0 state as a reminder 0. Right? I will represent a Q1 state as a reminder 1, and I will represent a reminder 2 for a state that is a Q2. Simply, in a Q0 state, I will make the initial state as a final state. Here, if I process multiple times 0, what will be the output finally? If I having a 0, 0 divisible by 3, the output is 0, or mod by 3, the output is 0. Next, the number is 1. So the input, that is 0, 1, 2, you are going to process in each and every state. Remember that 0, 1, 2 हे जे ternary numbers आहेत ते तुम्ही प्रत्येक स्टेट मध्ये प्रोसेस करणार आहे. Next, in Q0 state, if I process 1, so 1 mod by 3, what will be the reminder? The reminder will be the 1, or output will be the 1. So in Q0 state, by processing the input 1, I reach to a state that is to a Q1 state. Right? Next one, Q2 state. So if my input is 2 divided by 3 or 2 mod by 3, the output is 2. So in Q0 state, when I process the input 2, it will reach to a Q2 state. So I will define here, that is Q2 state, or reminder 2. So by processing the input that is 2, I will reach to a Q2 state. लक्षात आला, simple concept आहे. Right? Next, in Q1 state, by processing 1, I have reached to a Q1 state. By processing 1, I have reached to the Q1 state. This is all about a Q1 state. Now, just append a 0 and check in which state basically it have to go. 1, 1, 1, 2. Why? Because these are the 3 inputs I am going to process it. आणि Q1 state ला मी कसा आलो? Q1 state ला by processing 1 Q0 मधून तो मी Q1 state ला reach झालेलो आहे, बरोबर. आता त्यामध्ये तुम्हाला 0, 1, 2 हा प्रोसेस करायचा आहे. तर आता 1, 0 in a ternary, what I am saying, 1, 0 in a ternary, how you are going to represent that? A base by 3. So 1, 0, base is 3. What will be the output for 1, 0? 1, 0 ला output काय येईल? या थर्ड इयर स्टुडंट, 1, 0 ला आउटपुट काय येईल तुमचं? 3 येईल, बरोबर. सो 3 मॉड बाय 3, बरोबर आहे ना. आउटपुट 1, 0 चं काय येईल? 3. आता तो नंबर मला डिव्हिजिबल बाय 3 करायचा आहे. सो 3 मॉड बाय 3 और 3 डिवाइड बाय 3, त्याचं रिमाइंडर किती येईल? त्याचं रिमाइंडर 0 येईल. मीन्स in Q1 state, when I process 0, it reach back to a Q0 state. लक्षात आलं? Next I have 1, 1. So 1, 1 in ternary, how I am going to represent? That is 1, 1 base 3. What is the output of 1, 1? 1, 1 चा output काय येईल? 4 येईल. Simply fine. 4 mod by 3 का divisible आहे? 4 mod by 3. What will be the remainder? The remainder will be 1. So in Q1 state, when I process 1, it remain into a same state. Barabar? Next I have 1, 2. So 1, 2, the value is your Kyle value 1, 2 sir? 5 येईल. Right? So 5 mod by 3, what will be the remainder? The remainder will be 2. So in Q1 state, when I process 2, it will reach back to a Q2 state. लक्षात आलं? सिंपल कन्सेप्ट आहे टर्नरी साठी, बरोबर. आता Q2 स्टेट मध्ये बघूया. Q2 स्टेट मध्ये तुम्हाला 0, 1 and 2 you all have to process it. But how I have reached to a Q2 state? Q2 state मी कसं reach झालो? By processing the input that is 2 from
Q0 state simply. Or you can say that की 1 to हे प्रोसेस करून पण मी Q2 स्टेटला जाऊ शकतो बरोबर. Q0 मध्ये 1 प्रोसेस करून हा Q1 स्टेटला गेलो आणि Q1 मध्ये 2 प्रोसेस करून हा Q2 स्टेटला गेलो. ते पण तुम्ही करू शकता. बट टेक इट अ बेसिक और अ सिंपल concept. How I reach to a Q2 state? There are the two ways, but I will take a simple, that is from initial state to that particular state. So by processing 2, I have reached to a Q2 state. Now process 0. Now process 1 and now process 2. So 2 0, what will be a number, decimal number? काय येईल 2 0 ला? 6. 6 येईल. फाइन. नेक्स्ट वन 2 1 ला सिंपली व्हॅल्यू काय येईल? 7 येईल. And 2 2 ला the value will be the 8. So 6 divided by 3 or mod by 3, the value is your 0. Fine. So in Q2 state, when I process a 0, in Q2 state, when I process a 0, so it will reach back to a Q0 state. Next, go for 1. बरोबर. In Q2 state, when I process 1, the output is 7. बरोबर. 7 mod by 3. What will be the remainder? The remainder will be the 1. So in Q2 state, when I process 1, I revert back to a Q1 state. And ज्या टाइमला इनपुट्स तुमचं 2 असेल, so I will remain into the same state. Why? Because the remainder it is coming a 2. So this is all about a ternary number. बरोबर. तर ternary number ज्या टाइमला सांगेल problem statement येईल त्या टाइमला you have to process in a transition functions by the input, that is 0 1 2. And how it represents with the base of 3. Is that clear? Third year student. चलो नेक्स्ट. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे यामध्ये? जर प्रॉब्लेम नसेल तर नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिहून घ्या. नेक्स्ट सेम नंबर बघू आपण. डिव्हिजिबल बाय 4, डिव्हिजिबल बाय 5. बरोबर. तर आता आपण डिव्हिजिबल बाय डायरेक्टली 5 बघू. डिझाइन a DFA, design a DFA which accept a ternary number, which accept a ternary number that is divisible by 5. Divisible by 5. ट्राय करा. बरोबर. इनपुट्स काय प्रोसेस करणार आहे तुम्ही? 0 1 and 2. You are going to process the inputs in every state. ट्राय करा आणि मला सोल्युशन सांगा.
Yeah, Piyush Ingre, how you solve? Yes, sir. Trying. Yeah, Ghosh. Yes, sir. I'm trying, sir. See, when I say a ternary number divisible by 5, fine. So how many remainder it comes when I divide any number by 5? Obviously, the remainder will be 0, 1, 2, 3, and 4. Total 5 output will be there, or remainder will be there when I divide a number by 5. So anyone, third year student? या कोणी सॉल्व केलेलं आहे? सर सांगू का? हा बोल ना. सर पहिले Q0 ला इनिशियल फायनल स्टेट, त्याला 0चा सेल्फ लो, हा नंतर 1 ला Q1 वर जाईल, रिमाइंडर 1, नंतर 2 ला Q2 ला जाईल, नंतर Q1 साठी जेव्हा 0 राहील तेव्हा Q3 वर जाईल. स्क्रीन दिसायला लागली का तुम्हाला? तर दिसते पण हे ड्रॉ होताना नाही. ड्रॉ होत नाही का? ठीक आहे, आता सांग बघू. पहिले पण सांगू सर. एक Q0 स्टेट येईल, फाईन. Q0 0 ला सेल्फ लो, by having a self loop of 0, fine. Next one is a Q1 state. बरोबर. आता reminder, fine. I will show the reminder also. How many reminders it will come when I divide any number by 5? The total will be the reminder 0, 1, 2, 3, and 4. So what I will do, for a reminder 0, I will initialize to a state that is to a Q0 state. The reminder 1, I will initialize to a Q1 state. Next to 2, I will initialize to a Q2 state. Now I want to represent the reminder that is a 3. Barabar? So for 3, we have already seen by having a value that is 1, 0. The reminder that is, I will put it here also. The reminder will be 3. Barabar? For a decimal. Next, same as reminder 4 पण येणार आहे. So 4, how you are going to represent in ternary? That is 1, 1 to the base 3. This will be a Q4 state. No? So these are the total reminders that is 0, 1, 2, 1, 0, and 1, 1. Simply, bro. So here, for a Q1 state, from Q0, I'm going to process a 1. Bro. So
So by processing 1, it will reach to a Q1 state. Same as for a 2, that is in a Q2 state. I will rub this one. No? Next is Q2 state. So for Q2, when I process the value 2 in Q0, it will have a reminder 2 and it will jump to that Q2 state. Next is a Q3 state. We have initialized as a reminder, and the last one is a Q4 state. These are the 4 states. Now, if I having a reminder that is 3, reminders are माझा 3 असेल, how I have represented? I have represented with a value that is 1 0. And for 4, I have represented the value that is 1 1. So here, how to go for a state that is to a Q3 state. आता Q3 state मध्ये आपल्याला प्रोसेस काय करावं लागेल? 1 and 0. So from start with the initial state. Initial state Q0, I have processed 1. I have reached to a Q1 state. And in Q1 state, when I process a value that is 0, I will reach to a state that is to a Q3 state. Are you getting? This will be a representation for a 3. Next आता 4 आहे. So for to reach to the state that is to a Q4 state from Q0, I have to process 1 1. So in Q0, I have processed 1. It reached to a Q1 state, and in Q1 state, when I process 1, it will reach to a Q4 state. This will be a simple diagram, basic diagram for the representation of all the reminders. आता चेक करा की बाबा प्रत्येक स्टेट मध्ये तुम्हाला 0 1 2 you have to process it. So in Q0 state we have already processed 0 2 1. In Q1 state we have processed 0 1. What about in Q1 if I process 2? चलो सांग मला आन्सर तू सांगणार होता. Q1 स्टेट मध्ये जर मी 2 प्रोसेस केलं तर तो कुठल्या स्टेटला रीच व्हायला पाहिजे? Yeah. Sir, Q0 state मध्ये Q0 state, good, fine. When I process 2, it reached to a state that is to a Q0 state. So what the number 1 2 it represents in a decimal? 1 2 what it represents? 5. It represents a 5. So 5 mod by 5 the remainder is 0. त्यासाठी आपण तो परत Q0 स्टेटला रीच झालेलो आहे. नेक्स्ट गो फॉर अ Q2 स्टेट. इन Q2 स्टेट व्हेन आय प्रोसेस 0, Q2 स्टेट मध्ये जर मी 0 प्रोसेस केलं तर काय व्हॅल्यू येईल? Q1 वरती, बरोबर. सो व्हेन आय प्रोसेस 0 इट रीच टू अ Q1 स्टेट, बरोबर. Q2 स्टेट 1 सेल्फ लूप. Q2. self loop, yes, self loop of 1. Next one for 2, Q3, it will reach to the state that is to a Q3 state. Next in Q3 state when I process a value that is 0, Q4 state, fine, it will reach to a state Q4 state. It's having a reminder 4. Next in Q3 state when I process 1, Q0 self loop नहीं आएगा, 1 येईल. बघ त्याचं Q0 स्टेटला येईल तो, कारण की त्याचा रिमाइंडर 0 येईल. तो डिव्हिजिबल बाय आहे आणि रिमाइंडर 0 येईल. तर Q3 स्टेटला चेक कर बघू. Q3 स्टेटला आपण प्रोसेस काय करणार आहे? बाय प्रोसेसिंग 1 and 0 सिम्पली आहे. बाय प्रोसेसिंग 1 and 0 आय रीच टू अ स्टेट दॅट इज टू अ Q3 स्टेट, बरोबर. फ्रॉम Q0 I have processed 1, I reach to a Q1 state, and in Q1 I have processed 0, I reach to a Q3 state. So in Q3 state now you are going to process 0. So this will be a base 3. Next in Q3 state I am going to process 1 base 3 and last value that is 102 base 3, bro. So what will be the decimal value for 100 base 3? ह्याची व्हॅल्यू काय येईल सांगा मला सिंपल. या थर्ड इयर स्टुडंट ह्याची व्हॅल्यू काय येईल डेसिमल मध्ये? 9. 9, फाइन. फॉर 101
the value will be 10, 10, and here the value will be 11. 11. Fine. So that's why again the 9 divide by 5 or mod by 5 येईल आणि जो काही रिमाइंडर येईल त्या पर्टिक्युलर स्टेटला तो जाईल. So 9 divided by 5. So what will be the remainder? The remainder will be 4. So that's why in Q3 state, when I process 0, I am reaching to a state that is to a Q4 state. Same as go for 1. So in Q3 state, I have to process 1. So by processing 1, what will be the value in the form of decimal 10? 10 divided by 5, the remainder will be 0. Here the remainder will be 0, here the remainder will be 4, and here the remainder will be the 1. So by processing already in Q3 state, we have processed 0. By processing 1, जे कोण self loop सांगितलेलं आहे ते self loop येणार नाही. It will reach back to a Q0 state by processing 1. What will be a 2? By processing 2, it will reach back to which state? कुठल्या स्टेटला जाईल तो? Q1. Q1 स्टेटला जाईल. बरोबर? It will reach back to a Q1 state. So this one is all about Q3 state. Next, go for a Q4 state. So simple check by processing which input I have reached to a Q4 state from a initial. So we will go again for a Q4 state. So by processing 1 and 1, 1, 1. This is a value from initial state. I have processed 1, 1. I reach back to a Q4 state. Now process it 0. 1, 1, process it 1. Next again process it 1, 1, 2. This will be all a base of 3. And check what will be the decimal number. 1, 1, 0 la decimal number Kyle. 12. 12. This will be a 13. This will be a 14. Divide by 5. Check for a remainder. Fine. So in Q4 state, when I process 0, so 0 process केल्यानंतर कुठल्या स्टेटला जाईल तो? Q2 स्टेटला जाईल. So it will reach back to a Q2 state when I process 0. When I process 1, it will reach back to a Q3 state. So in Q4 state, when I process 1, it will reach back to a Q3 state. And lastly, when I process 2, it will remain into same state by having a self loop of 2. आता कुठलेही नंबर घ्या कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन अँड चेक करा की हे मशीन. Excuse me, sir. हा बोल ना. सर Q4 मध्ये जर 0 प्रोसेस केला तर Q2 ला कसं जाईल ते नाही कळलं. Q4 मध्ये 0 प्रोसेस केला. आता मला सांग Q4 ला बेसिक ह्याच्यामधून मी बेसिक एक डायग्राम दाखवलं होतं स्टार्टलाच की आपण Q4 रिमाइंडर 4 हा कसं रिप्रेझेंट केलेला आहे. वी हॅव रिप्रेझेंटेड विथ 1 1. बरोबर. सो व्हेन आय हॅव्हिंग 1 1 ॲज अ बेस 3 इट गिव्स अ रिमाइंडर 4. बरोबर. आणि 4 कुठल्या स्टेटला अटॅच केलेले? Q4 स्टेटला. सो द फर्स्ट वन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. फर्स्ट वन आपण Q0 मध्ये प्रोसेस केलेले आहे. वी हॅव रिच टू अ Q1 स्टेट अँड इन Q1 स्टेट वी हॅव प्रोसेस द सेकंड वन अँड वी रिच टू अ Q4 स्टेट. इज दॅट क्लिअर? इथपर्यंत तरी क्लिअर आहे. नाव इन Q4 स्टेट वी हॅव टू प्रोसेस 0 1 2. बरोबर. कारण की टर्नरी मध्ये 3 इनपुट्स आहेत. हे प्रोसेसच करायचं आहे आपल्याला. सो 1 1 0. In Q4 state, I am going to process 0. So this will be a base. And what will be the decimal number? The decimal number simple कसं येईल? जर मी 1 1 0 जर मी केलं 3 raised to 0, 3 raised to 1 and 3 to the power 2. This will be a 2. तर ह्याचं कम्प्लिटली आउटपुट किती येईल चेक करा बघू. किती येईल आउटपुट? 12 येईल. बरोबर. So here when I process a value that is 0, fine, what will be the remainder? So here 12 12 mod by 5. बरोबर. 5 2 is 10. तर रिमाइंडर किती राहणार आहे? 2 राहणार आहे. तर त्यासाठी Q4 स्टेट मध्ये जर मी नाही सॉरी इकडे 1 येईल. सॉरी यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे इकडे वरती दिलेलं आहे मी. तुला कन्फ्युज झालं तर नाही ना? इकडे 1 आहे आणि इथे ह्याचं 0 आहे. फाइन. सो इन
Q4 state, when I process a 0, it will reach back to a Q2 state. Are you getting? Next, आता next value I have 1 1 1 1 1 1 base 3. So what it represents? It represents a value that is a 13. 13 mod by 5. What will be the remainder? The remainder will be 3. So by processing 1, again I reach back to a state Q3. हे properly दिसत नाही का? From Q4 to Q1, I have to process 1. Fine. By processing 1, it reached to a Q3 state, and this will be a arrow. This will be a 0 from Q3 to Q4. लक्षात आलं? आता नेक्स्ट आता Q4 मध्ये 2 प्रोसेस करा. So the value will be 1 1 2. The value will be 1 1 2 1 1 2 to the base 3. So the number it represents, that is a 14. 14 mod by 5. So what will be the remainder? The remainder will be the 4. तर त्यासाठी Q4 मध्ये 2 प्रोसेस करून तो त्या स्टेटला रिमेन राहील. लक्षात आलं? थर्ड इयर स्टुडंट. Yes, sir. So check whether the machine is executing a input properly or not, and take any input. It may be 0, 2 0 0 2 1. Check what will be the output. Here the base is 3 raised to 0, 3 raised to 1, 3 raised to 2, 3 raised to 3, and last one 3 raised to 4. Check for this and it gives a decimal number, and decimal number, whatever the decimal number it is there, mod by 5. Check for a reminder की तो जो रिमाइंडर आहे तो पर्टिक्युलर त्या स्टेटला रीच होतो का नाही. इज दॅट क्लिअर थर्ड इयर स्टुडंट? कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? या in the next lecture, fine, I will continue the DBMS lecture. बरोबर, सोनाली मॅडम बिझी आहे वाटते. तर आपण 12:50 ला 12:50 ला परत एकदा भेटू विथ अ न्यू टॉपिक. And that is how to combine a DFA, how to check the equivalence of DFA with a new topic. या टॉपिक मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे टर्नरी मध्ये? थर्ड इयर स्टुडंट. पण जेवढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील तेवढे कमी आहे बरं का. आणखीन एकदा सांगतो TOC मध्ये. So we will meet at 12:50. Fine. Just give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. 6. 7. 8. Present, sir. Present, sir. Present. Okay, 7, 8, 9. Present, sir. 10. 11. 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. 16, 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. 34. Present, sir. 35. 35. 36. Present, sir. 37. 38.
Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42, 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, 10, 51. See the absent number 5, 6, 11, 12, 16, 24, 27, 30, 33, 35, 37, 42, 44, 50, 55, 58, and 71. Sir, 16 present. Okay, we will Sir, meet for 55. आणखीन कोण आहे का 55, sir. ठीक है, we will meet for the next lecture, fine, the combined DFA. Sir, 12 is also present. 12 कोण आहे बाबा? कौस्तुभ दास आहे सर, त्याचं पॉवर फेल्युअर झालं अटेंडन्सला.